estes homens não iam seguir a ele. So the importance of maintaining his character. Mas o David Slowly begin to show loyalty to him. e eles começavam a demonstrar para ele grande lealdade. They begin to follow his lead. Eles começavam a seguir a liderança dele. They became men like David. Eles chegaram a ser homens como David. Many of them accomplished similar feats as David. E muitos deles conseguiram similares vitórias como David. So as a leader, it's important that we maintain our character. Então, como líder, é importante que nós mantemos o nosso caráter. The way that we conduct ourselves will make an impact upon those who are following us. A maneira que nós conduzimos as nossas vidas vai impactar a maneira e a vida das pessoas que nos estão a seguir. Your character will attract more long-term loyal followers than charisma ever will. O teu caráter vai atrair pessoas que vão te seguir por muito tempo. E isso vai ser um efeito maior do que a tua carisma pode produzir. If character is important to the leader, it will become important to those who follow you. Se o caráter é importante para o líder, também é importante para as pessoas que nos estão a seguir. Your character as a leader is more important than your giftings. O teu caráter é mais importante do que todos os dons que você pode possuir. It's more important than your talent. É mais importante do que os talentos que você You can overcome the lack of those things as a leader. Você não pode superar a falta de estas coisas como líder. But as a leader, you cannot overcome the lack of character. Estas coisas anteriores pode superar, mas como líder nunca jamais pode superar a falta de bom caráter. If you are a leader, maintain your character. Se você é líder, mantenha bom caráter. Pay attention to the things that nobody sees. Presta atenção às coisas que ninguém mais está a olhar. Maintain your integrity. Mantenha a tua integridade. If you do those things, you'll see the fruit of those results. Se você vê estas coisas, você vai ver o fruto dos teus resultados. And I heard one speaker use this analogy. Eu escutei uma pessoa a usar esta analogia. He said, if you want to see good fruit, Disse ele, se você quer ver bons frutos, don't pay attention to the branches. não olha para as ramas do árvore. Don't pay attention to the leaves. Não olha para as folhas do árvore. But pay attention to the roots. Olha pelas raízes do árvore. Invest in the root. Investir nas raízes do árvore. Give attention to the things that no one sees. Presta atenção às coisas que ninguém está a olhar. If you invest in the root, Se você está a investir nas raízes do árvore, you will reap the result in the fruit. você vai apanhar, vai colher os resultados no fruto que produz o árvore. So as a leader, your first responsibility should be developing your character. Então, como líder,
tua primeira responsabilidade é desenvolver o teu caráter. Okay, the next principle I want to talk to you about is clarity. A seguinte princípio que quero ensinar é acerca da claridade. Few things will unite and propel a good team faster than clarity of vision and purpose. Uma coisa que pode destruir a uma equipa é a falta de claridade e de propósito. And the opposite is true. Few things will frustrate and scatter a good team faster than the lack of clarity. E uma coisa que pode destruir uma equipa rapidamente é a falta de claridade e de direção. So it's important that we're clear in our purpose. Então, é importante que nós estamos claros em nossos propósitos. Let's talk about clarity of vision for just a minute. Vamos falar acerca da claridade da visão por uns minutos. I have to make things practical for me to understand them. Eu preciso fazer as coisas de maneira práticas para eu poder compreender a eles. So for this discussion, let's imagine that vision is your destination. Então, para este discurso, vamos imaginar que o nosso destino é a visão. Okay, so where do we want to go first as a person? Onde nós queremos ir, primeiro como pessoa, But as a leader of an organization, mas como líder de alguma organização. whether it's a small group, Se for grupo pequeno, whether it's a business, ou se for negócio, whether it's a religious organization, ou se for uma organização religiosa. what do we want to be known for? O que nós queremos que somos conhecidos por esta coisa? Why does our organization exist? Por que existe a nossa organização? And this is something that's different for each different organization. Para cada organização, este propósito é diferente. It's different for each leader. É diferente também por cada líder. But you have to decide why your organization or why you exist. Mas você tem de decidir por que existe como organização. Qual é o teu propósito? And realize that this is a lifelong commitment. E compreender que este é compromisso de toda a vida. This is not a thought that we get excited about for the year. Não é pensamento que nós pensamos e nos emocionamos no princípio do ano. It's not a catchy slogan for a particular phase or event. Não é slogan interessante para evento ou uma fase. Your vision is the reason your organization exists. A tua visão é a razão pelo qual existe a tua organização. If you lose sight of your vision, Se você perde a vista da tua visão, your organization will cease to exist. a tua organização vai deixar de existir. So your vision is vital to who you are as an organization. Então, a tua visão é vital para a existência da tua organização. Okay, remember we said for this discussion we're going to be referring to vision as destination. Então, lembra que nós falamos de que nesta discussão vamos usar a visão como nosso destino. So is it clear? Do we know where we're going?
Então, a pergunta é se é claro, se nós sabemos aonde nós vamos. Do we know what we're trying to accomplish as an organization? E se nós sabemos que estamos a tentar a conseguir como uma organização ou grupo. Does our vision stretch our organization? Será que nossa visão está a estirar a nossa organização? Does it push us beyond what we're comfortable doing? Isso nos anima a fazer mais do que nós estamos confortáveis em fazer? And is it simple? E nós queremos saber se isso é simples. You know, we can have a vision that we write out and it's a page long. Nós podemos ter uma visão, podemos escrever a visão e pode ser tão grande como uma página inteira. But it's hard for that to become clear in our mind. Mas é difícil para isto chegar a ser claro na nossa mente, se ainda que está escrito. So it's important that we keep our vision simple. E então é importante que nós mantemos nossa visão muito simples. The church that I'm connected with has a vision statement. A nossa igreja onde eu estou a congregar tem uma visão, uma declaração e uma visão que nós temos. I want to share that with you as an example. E eu quero compartilhar com isto como um exemplo. It's clear, É muito claro, it's specific, é muito específico. it stretches us as an organization, Isso nos estira, nos desafia como organização. and it's simple. E é muito simples. So our vision statement it's our vision to be a hub of apostolic revival. Então, nossa declaração de visão é: nossa visão é ser um lugar, trying to define hub. Connection. Lugar, A connection of revival. lugar de conexão, de avivamento. Locally, Localmente, regionally, regionalmente nationally, e nacionalmente and internationally. e internacionalmente. So that explains why we exist as a church. E então isso explica por que nós existimos como igreja. If we lose sight of this, Se nós perdemos a visão de esta visão, we will cease to exist as an organization. nós não vamos continuar a existir como organização. That's our destination. Nosso destino é esse. We want to be that connection of apostolic revival. Nós queremos ser essa conexão de avivamento apostólico. That's what we want to achieve. É o que nós queremos conseguir. That's the destination that we want to arrive at. É o lugar onde nós queremos chegar dia. Okay, so once you have your vision, Então, enquanto você tenha sua visão, do those that are serving with you know what the vision is? a pergunta é se as pessoas que estão a trabalhar com você saibam qual é a tua visão. It's one thing for me to know what the vision is, É uma coisa para eu saber qual é a visão, but do those who are following, do they know the vision? mas a pergunta é que se os que te estão a seguir, se eles saibam qual é a visão. My pastor, Pastor David Beecham, has done a very good job communicating this vision to our church. Nosso pastor da minha igreja, onde eu congrego, o irmão pastor David Beecham,
tem feito trabalho maravilhoso de informar aos irmãos qual é esta visão. Even the kids can state this vision statement. Ainda as crianças da igreja podem recitar esta declaração de nossa visão. So in your organization, communicate this clearly and often. Então, na tua organização, comunica isto claramente e com frequência. It's visible in multiple places around our campus. Na nossa igreja, no nosso recinto, em vários lugares, está visível a nossa visão. So once you come up with your vision, Então, quando já você tenha a visão, make it visible. faz que seja visível a visão. Be sure that it's communicated frequently and clearly. Assegura que está comunicado claramente e com frequência. Okay, so remember, our vision is our destination. Agora, não esquece, nossa visão é a nossa destinação, nosso destino. We know where we're going now. Nós sabemos onde nós vamos. We know the location that we want to arrive at. Nós sabemos qual é o local onde nós queremos chegar. Our vision is clear. Nossa visão é clara. Now let's talk about clarity of our mission. E agora vamos falar da claridade da missão. Our mission is the method of reaching our destination. A missão é o método pelo qual vamos chegar ao nosso destino. So we know where we're going, Então já sabemos onde vamos, but how are we going to get there? mas a pergunta é como vamos chegar lá? What things are we going to implement to help us reach our destination? Quais são as coisas que vamos implementar para chegar ao nosso destino? So if the vision is our destination, Então, se a visão é a nossa destinação, your mission is the vehicle that will get you there. então a tua missão é o veículo que vai levar você àquele destino. In our example, we want to be that connection of apostolic revival. E nós queremos ser, no exemplo de nossa igreja, queremos ser a conexão, o lugar de conexão do avivamento apostólico. But how are we going to do that? Mas a pergunta é como vamos fazer isto? We've reduced that down to 3 simple statements. E nós temos reduzido esta missão em 3 simples declarações. The way we reach that destination of apostolic revival A maneira que nós chegamos a este destino de avivamento apostólico is through love, é através do amor, live, através da vida, viver, and serve. e através de servir. Amar, viver e servir. We love God, we love people. Amamos a Deus e amamos as pessoas. We live our faith rather than simply state our faith. Nós vivemos nossa fé. Não só declaramos a fé, mas vivemos a nossa fé. And we serve God by serving others. E nós servimos a Deus enquanto servimos aos outros. By focusing on these 3 things, Quando nós focamos nestas 3 coisas, this is going to be the vehicle that carries us to our destination. este é o veículo que nos vai levar ao nosso destino. Okay, so we've talked about clarity of vision, which is our destination. Então, nós temos falado da claridade da visão. We've talked about clarity of mission, which is the vehicle that takes us to our destination. E temos falado da claridade da missão, que é a visão
que é o método de nos levar a nosso destino, que é a nossa visão. The next thing I want to talk about is clarity of roles. E então, a seguinte coisa é a claridade dos papéis ou das responsabilidades. Let's imagine that we've decided what our destination is. Vamos imaginar que nós temos decidido qual é o nosso destino. We've established our vision. Temos estabelecido nossa visão. We know how we're going to get there. We're going to go in a car. E nós sabemos como vamos chegar. Sabemos o veículo que nos vai levar lá. We've established our mission, the thing that's going to take us to our vision. E temos estabelecido nossa missão, a coisa que nos vai levar para a nossa visão. We've plotted everything out. E já temos todo programado. We know where we're going. Sabemos onde vamos. We know how we're going to get there. Sabemos como vamos chegar. We know how much it's going to cost. Sabemos quanto vai custar. We know how long it will take us. Sabemos quanto tempo vai durar para chegar. We have everything planned out. E nós temos todo já programado. And we get in the vehicle. Nós subimos ao veículo. And we make it to the highway. Nós chegamos até a autoestrada. But when we get to the highway, there are no lines dividing the highway. Mas quando nós chegamos à autoestrada, não há linhas pintadas na autoestrada para dirigir para saber qual é nossa via, nosso carril. There's nothing to indicate this lane of traffic flows this way and this one goes the other way. Não há nada de direção para saber que carro vai em que direção e qual é a direção do tráfico, do trânsito. There are no signs indicating speed limits. Não há sinais que vai indicar os limites de velocidade. There are no traffic lights. Não há luzes de tráfico, de trânsito. There's no markers to tell us the names of the streets. Não há letreiros que nos diz o nome das ruas. Imagine how chaotic that would be. Imagina o caos que isso ia produzir. Imagine if we were traveling a long distance in that type of setting. Imagina que estamos conduzir e viajar a uma distância muito larga, muito comprida com essa condição. The lines on the highway have a very specific purpose. As linhas na autoestrada têm propósito muito específico. The traffic lights have a very specific purpose. As luzes de trânsito têm propósito muito específico. The names of the street signs, they serve a very specific purpose. Os nomes dos letreiros que dizem o nome das ruas têm propósito muito específico. Each of those items we've discussed have a very specific role. Cada uma destas coisas que temos falado tem propósito muito específico. Imagine if none of those were there. It would be difficult for us to reach our destination. Imagina se nenhum de nós estivéssemos lá, será difícil chegar ao nosso destino. But sometimes this is how we try to accomplish things in our organizations. Mas nas nossas organizações, muitas vezes, é a maneira que nós tentamos e tratamos de manejar nossa organização. There's no clarity of responsibility or roles. Não há claridade de responsabilidades nem de papéis. We're not really sure why we're doing what we're doing.
Nós não estamos seguros pelo qual estamos a fazer o que estamos a fazer. We have nothing to indicate to us, let's go this way. Nós não temos nada que nos indica, vamos nesse caminho, nesta direção. So as a leader, we have to be proactive in setting up those roles of our followers. Então, como líder, nós temos de ser proativos em preparar estas direções pelas pessoas que nos vão seguir. Be clear with our followers. A todos que nos estão a seguir, nós temos de falar claramente para eles. This is my expectations of you. Isso é o que eu espero de você. This is why your role is important. Essa é a razão pela qual a tua responsabilidade é tão importante. If you're not fulfilling your role, we can't reach our destination easily. Se você não está a cumprir com teu rolo de liderança, nós não vamos poder chegar ao nosso destino. It's important that those serving in our organization understand their role. É importante que que cada pessoa na organização pode compreender qual é seu papel de liderança. If roles are not clearly defined and maintained, Se os papéis de cada pessoa não está claramente definido e mantido, we're setting ourselves up for failure. nós estamos a criar âmbito em que nós vamos falhar. So as we finish up, Então, enquanto nós estamos a terminar com este palestra, I want to share a scripture that highlights what we've talked about today. eu quero compartilhar verso, uma escritura que está a falar do que nós estamos a falar hoje. It is Habakkuk 2, verse 2. E está na Bíblia, e está no livro de Abacuque, e é capítulo 2 e verso 2. He says, write the vision and make it plain. E então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna o bem, that he may run that reads it. bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. So if you haven't determined what your vision is for your organization, Então, se não tens determinado qual é a visão pela tua organização, if you haven't determined what your personal vision is, se nunca tens determinado qual é a tua visão pessoal, take some time and think about it. Why does your organization, why do you exist? toma tempo e pensa sobre isso. Por que existe a tua organização, a tua empresa, o teu grupo? Por que você existe? Write it down and make it clear. Escreva-o e faz-lo claro. And then share it with those who serve alongside you. E compartilha-o com os que estão a servir com você. Okay, so we've talked about the principle first of maintaining your character. Então, nós temos falado os princípios. O primeiro era a importância de manter o teu caráter. We talked about the principle of clarity. Nós temos falado do princípio da claridade. Those are two basic principles of leadership. Estas são dois princípios básicos da liderança. If we maintain our character,
Se nós mantemos o nosso caráter and we clearly communicate our vision, our mission, and the roles of those who serve with us, e se nós comunicamos claramente nossa visão, nossa missão e o rol e o papel de cada pessoa de nossa organização, we're setting ourselves up to be much more productive than if we had not done those things. nós vamos a ter fim muito mais produtivo do que se nós não tínhamos feito estas coisas. All right. Thank you very much for your time today. I appreciate you joining with me. E então, eu agradeço a todos por estar conosco e por estar nos escutando e participando conosco. God bless you. Thank you very much. Deus te abençoe e muito obrigado a todos por assistir. Estamos emocionados e estamos agradecidos pelo irmão Benji Roach por tomar este tempo para dar-nos este palestre. Vamos aplicando a cada coisa que nós temos, será a igreja, será nossos grupos, será nossa organização, o que seja, são princípios importantes que vamos aplicar a nossas vidas. Estamos agradecidos. Thank you so very much. Really good workshop, really good principles. We're going to grab a hold of them. We're going to apply them to everything that we have, whether it's a group, whether it's the church, whether it's our lives. We're going to apply these principles and we're going to be more productive because of them. Thanks so much for being with us and for being and for giving this workshop to us today at Ipu Algarve. Estamos contentos, emocionados. Aplica estes princípios e amanhã às 11 da manhã venha à igreja em Quarteira. Estaremos lá e na igreja de Portimão estaremos lá às 4 da tarde e vamos ver se declaramos nossa visão e nossa missão amanhã. A paz do Senhor